market looking very charming, you are sure to meet those girls, dear girls, those lovely seaside girls. With sticks they steer and promenade the pier to give the boys a treat. In piqué silks and lace, they tip you quite a playful wink. It always is the case. You seldom stop to think. You fall in love, of course, upon the spot, but not with one girl, always with the lot. Those girls, those lovely seaside girls, all dimples. Well, here we are in Dublin, in the James Joyce Centre, commemorating the works of our greatest novelist, James Joyce. As a young man, James Joyce lived in impoverished circumstances because of his father's drinking. And one day, on the 10th of June 1904, James Joyce was walking along Nassau Street in the direction of Merrion Square when his eye spotted a beautiful young woman with long auburn hair. Joyce, who had an eye for the ladies, stopped to chat her up. She was called Nora Barnacle. She was from Galway, and she was attracted to Joyce too because he had white trousers, a yachting cap, and light blue eyes. She thought he might be that very romantic figure in her imagination, a Norwegian sailor. But when Joyce spoke, he had a bit of a Dublin accent, and Nora wasn't going to be made a fool of by any Dublin Jackeen, so she flirted with him a little bit, agreed to meet him the next day, but she didn't bother to turn up. But Joyce had found out where she worked as a chambermaid in a small hotel in Lincoln Place. He followed her around there. They made another assignation, and on the 16th of June 1904, James Joyce and Nora Barnacle went out walking on the Strand at Irish Town Ringsend. Now, I didn't know Joyce. He died before I was born. I was only 7 when Nora died, but I was privileged to know many of their friends, and several of them have told me that in the flat in Paris in the 1930s, when Bloomsday was discussed, Nora would adopt an arch look and say, "Bloomsday, sure, that was the day I made a man out of Jim." So some kind of hanky-panky happened, some kind of little sexual entanglement. We don't know quite what, but it doesn't matter. Whatever happened, it impressed that day forever on the mind of James Joyce. Because they were poor, there was no formal wedding, no engagement rings, no wedding rings, no presents. But James Joyce gave Nora Barnacle the most wonderful wedding present of the 20th century. The whole day enshrined forever in the amber of his genius. The day for which, for the young James Joyce, the clocks in Dublin were forever to stand still. 16th of June 1904 became Bloomsday and is now internationally celebrated. For the novel is set in Dublin, and it follows the lives of a group of lower middle class, very ordinary people, but they also echo the wanderings of Odysseus or Ulysses in Homer's great epic poem, The Odyssey. Well, Joyce was not a popular writer with the establishment in Dublin. Attempts were made to suppress the book, although it was never officially banned. It was banned in many other countries, however. But in 1954, a group of Irish writers and poets, led by Anthony Cronin, John Ryan, the poet Paddy Kavanagh, and the novelist Miles Nagopaline, hired a hansom cab and set out to follow the wanderings of Ulysses Bloom round Dublin and made their way out to the Martello Tower. They had quite a lot to drink, and it was a rather umbustuous event, but it was very heroic. It was a protest in defense of the isolated artist. Then in the 1960s, when I was a young man, I thought there'd be something magical about dressing up a little bit, and I concocted this kind of uniform of a blazer, a jazzy tie, a straw boater, a silver-topped cane and white trousers, and I thought there'd be something special about performing pieces from the different episodes in the locations where they took place. In 1982, I ran the centenary of Joyce here in Dublin, and one of the things we did was we reenacted in costume the Wandering Rocks episode with the Viceregal Cavalcade and Father Con Me and all the wonderful characters, including Professor McGinney, whose dancing studio was in this house, who was a real character and also a figure in Ulysses. Now, that meant that between the hours of 3 and 4, there were people in costume all over Dublin, and we had
1 million inhabitants of Dublin as our extras as we wandered through them, and films and videos were made of that, and it appeared on television news broadcasts all over the world, and that helped to popularize it. And now today, all over the world, not just in Dublin, but in the wonderful city of Szombathely, Joyce is also commemorated, because there is a strong Hungarian connection. Not only did Joyce live in the Austro-Hungarian Empire and compose parts of Ulysses there, but Leopold Bloom's father, Rudolf Virag, came from the town of Szombathely. And so it's so important that we recognize this connection between Hungary and Ireland, which is also politically mentioned in Ulysses because of the dual monarchy idea that Arthur Griffith adopted from Hungarian politics. 1994-ben a regény történésének 90. évfordulóján rendezett Szombathely először Bloomsday-t. Felfedeztük azt a nagyon feltűnő hasonlóságot, hogy Massy Ferenc kollégánk James Joyce arcvonásait viseli valamiként. Addig, hogy rá tudtuk beszélni, nem volt könnyű, megmondom őszintén, de rá tudtuk beszélni, hogy öltsön egy sötét öltönyt, fehér inget, és akkor néhány apróságot találtunk ki. Mindenki hozta a maga ötletét, és végül is egy teherautóra felpakoltunk néhány rekvizitumot, egy borbészéket, egy nagy tükröt, és természetesen valami hangtechnikát. Volt, aki előre készült például egy nagy festménnyel, aminek többszörösen burkolt rétegei voltak. És odaértünk az Ízeumba, lepakoltunk a teherautóról minden délután 2 körül a szentélybe, és akkor egyik percről a másikra dörrent az ég, mint itt az előbb, és elerett az eső, és egy akkora felhőszakadás volt, hogy egy pillanat alatt minden rongyázott, a technika természetesen, és 20 perc múlva kiderült az ég, kisütött a nap, és gondoltuk, hogy akkor most kezdődhet a Bloomsday, de már nem volt se technikánk, se hát jóformán semmink, ugye a vízből kellett mindent elővarázsolni, mindent fölépítettünk, és a legnaturálisabb módon, hangtechnika, hangosítás nélkül, így aztán roppant intimmé, családiassá vált a dolog, és minthogy azóta is minden Bloomsday-en valamikor esik az eső, innen tudjuk, hogy Joyce esőképében van jelen Szombathelyen ezen a napon. Mindenkit köszöntök, aki a 2007-es év szombathelyi Bloomsday-en ma ide eljött hozzánk. Sokan emlékszünk, remélem arra, hogy tavaly a virágozzék minden virág volt a Bloomsday jelmondata. We'd like to welcome everybody who have come here to celebrate the Bloomsday of 2007. And if you remember, the motto for last year's Bloomsday was, "Let all flowers bloom." Hát itt vagyunk Szombathelyen, június 16-a van, Bloomsday, körülbelül az ünnepségek fele útján vagyunk. Ugye? Gyakran felmerül az a kérdés, hogy hát olyan messze van ez Dublintól, olyan messze van ez Joyce-tól, mégis hogy honosodhatott meg ez a kultusz itt ebben a városban. És ugye sokan mondják, hogy hát ez olyan keveseket érint, néhány embernek a szórakozása, ugye részben mi, a Magyarországi James Joyce Társaság, ami azért elsősorban egy szakmai egyesülés, részben itt a szombathelyi művészek dolga ez. A mai Bloomsday-en egy nagyon érdekes kis pillanat győzött meg arról, hogy igenis ez a kultusz, ez a játék, ez beleivódott a város életében. Az imént mentem el a főtéren a Joyce szobor előtt, és a Joyce szoborral szemben ott van egy pad. És ezen a padon 3, hát meglehetősen illuminált helyi
hajléktalan üldögélt. És ahogy mentem el, ezek nagyon vidáman, egy kicsit egymást is cukkolva viccelődtek, de ahogy hallgattam őket, kiderül, hogy Joyce-szal viccelődnek, a szoborral dialogizálnak. Azt hiszem, ez volt az a pillanat, amikor azt kell mondanunk, hogy a Joyce most már végérvényesen szombathelyé, és nem csak azoké, akik netalán olvasták Joyce-ot, hiszen nagyon kevesen vannak ilyenek a világban. Még annyit, hogy természetesen Magyarországnak és a magyar olvasóknak különleges viszonya van Joycehoz, hiszen a regény két főhőse közül az egyiknek, Leopold Bloomnak, Joyce egy Magyarországról elszármazó apát szerkesztett, vagy talált ki, és az ő fia volt Leopold Bloom, akiről a regény napját elnevezték. Azt is tudjuk, hogy ki nevezte el, ugye az a Sylvia Beach nevezetű amerikai hölgy, akinek Párizsban volt könyvesboltja a 20-as években, és miután senki más nem volt hajlandó kiadni az Ulysses-t, ő a könyvesboltból kiadta, és aztán ugyan 10 évvel később ő találta ki, hogy nem csak Monday, Tuesday, Thursday, stb. Van a naptárban, hanem van a naptárban egy 8. nap, a Bloomsday, és ez mindig június 16-a, amikor a regény játszódik. A Joyce-szal foglalkozó emberek alapközhelye, hogy a legjobban ismert és a legkevésbé olvasott regényről van szó. Az elmúlt 70-80 év során az 1922-ben megjelent Ulysses valamiképp egy ilyen modern biblia lett, a modern irodalmiságnak, egyáltalán a modernizmusnak, mint magatartásnak és tartalomnak a szentírása, és ezt a szentírást nagyon sokan úgy olvassák, ebben a szentírással nagyon sokan úgy bánnak, ahogy egy szentírással kell, tehát állandóan újraolvassák, értelmezik, fölébe hajolnak csoportosan, és amikor a regény játszódási napja elkövetkezik, ugye a június 16-a, akkor ünneplik a regényt, elcelebrálják tulajdonképpen azt, amiről a regény szól. Úgy emlékszem vissza, hogy gimnazista lehettem akkor, amikor olvastam arról, hogy az Ulysses főhőse Leopold Bloom Szombathelyen született. Ez a fantáziámat megmozgatta, hogy hogyan juthatott el Joycehoz a magyarországi kisvárosnak a neve Írországba, vagy Triestbe, ahol élt és alkotott. Múltak az évtizedek, és amikor a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárba kerültem, akkor egy triesti folyóiratot szereztünk be, több kötetét, és az egyik kötetben a legnagyobb meglepetésemre egy Marino de Szombathely nevű férfiúval találkoztam, a nekrológiát közölték, rövid életrajzát, fényképét, és hát abban a pillanatban eszembe jutott, hogy ő Triestben élt, az életrajzból kiderült, hogy ugyanakkor, amikor Joyce, és a nevet innen ismerhette meg. Marino de Szombathely akkor kezdte fordítani az Odisszeiát, ugye az Odysseusnak a latin megfelelője az Ulysses, olaszra. Tehát ez lehetett az apropója annak, hogy Joyce ezt a nevet választotta, ennek a figurának, ennek az élő személynek a nevét választotta. Ugye Leopold Bloom angolosított név, az eredeti neve az Virág volt. Virág Lipót volt, és az ő rokonai pedig Székesfehérváron éltek, egy másik magyar városban, aminek a neve egy külföldi számára kimondhatatlan szinte. Tehát itt is valami okot kellett találni, hogy honnan vette Joyce ezt a különleges nevet.
És hát fényképész volt a rokon, akiről írja Joyce is, hogy Leopold Bloom a fiókjából elővette a fényképet, ami az ő műtermébe készült Székesfehérváron. Hát fantasztikusan érdekes lenne megtudni, hogy mi volt azon a fényképen, ami Joyce figyelmét fokozta, egyetem megnézte a hátlapját, és ezt a szokatlan nevet megjegyezte, és felhasználta a Leopold Bloom rokonságának, a származásának az összeállításánál. Azt hiszem, hogy ezek olyan konkrét dolgok, amik kétségtelenné teszik a Joyce-i filológia számára azt, hogy hogyan is állította össze a családfát, milyen adatokba állította össze. Tehát ez a két összetevő lehetett a Marino de Szombathely és a székesfehérvári fényképész. Éppen Bloom Sándor sírjánál vagyunk. A Bloom család az 1800-as évek közepe óta él Szombathelyen, pontosabban élt Szombathelyen, hiszen ma már a családból senki sincs az élők sorában. Szombathelyen a zsidók az 1800-as évek közepén telepedhettek le, és az első Szombathelyre betelepülők között volt a Bloom család, akik között annak a háznak a bérlője is ott volt, amely most a úgynevezett Joyce ház alatt Joyce szobor áll a főtéren. Nekem igazából nagy élmény, vagy amikor áttörést jelentett a Joyce kutatásban, Bloom kutatásban, az tényleg a Gabrió de Szombathelyel történő találkozás volt. Marino de Szombathely a szenvedélyesen érdeklődött az Ulysses iránt. És volt olyan időszak, amikor éppen amikor Joyce-t és a Ulysses foglalkoztatta, vagy az a történet foglalkoztatta, és a Marino de Szombathelyt is ez a történet foglalkoztatta. Tulajdonképpen ez egy történetnek a kétfajta feldolgozás, vagy kétfajta értelmezése. Így Joyce az egy napba és egy kis embernek a történetébe sűrítette bele, Marino de Szombathely pedig az egészet próbálta értelmezni. Nyelvi értelemben értelmezni, meg földrajzilag elhelyezni, hogy hol voltak a történetnek a helyszínei. És itt talán kapcsolódott ezt a Gabriel de Szombathelytől is tudom, az ő családjuknak az odüsszeája is, hogy így mondjam, amikor innen-onnan oda költöztek. Leopold Bloom is, of course, the greatest character in one of the greatest novels of all time. And you might want to ask yourself, what is it about this character Bloom that makes him so special? And the answer really is nothing. There's nothing really special about him. But that's the genius of Joyce, because his speciality is making the ordinary absolutely remarkable. And so Bloom really isn't a hero in the traditional sense of the word. Like most of us as well, he's a rather shy man. He blushes like a girl quite often, Joyce says. And he's sometimes sad, sometimes bumbling, and quite often clumsy and kind of cack-handed. And you have to remember as well that this is a man who defecates and masturbates before our very eyes, something that we all do, whether we admit it or not. He's also kind of self-centered and perverse, and he has a tendency to think inappropriate thoughts at inappropriate times. But all of us do that. For instance, at his friend Paddy Dignam's funeral, he starts thinking about very gruesome, inappropriate thoughts about bodily decomposition. But we're all like that. And I suppose the point is that Bloom isn't a hero that we would look up to. He's much, much more than that. He's a hero that we can relate to. There are a couple of reasons for that relating to the historical period. You have to bear in mind that Ulysses was primarily written during the years of the First World War, and this is the time whenever it didn't matter how brave or heroic you were in battle. If a shell came over the top of the trenches and your name was on it, your time was up. So traditional conceptions of heroism were being eroded away. Secondly, there's what's come to be called the crisis of modernism, and this came about
primarily because of four major thinkers, Charles Darwin, who showed that man is not very much more than a kind of shaved, clever monkey. The great philosopher, German philosopher Friedrich Nietzsche, who argued that God is dead and there's no objective morality or meaning in life. We have Sigmund Freud, who showed that man isn't even a master in his own house, or is in control of his own mind quite a lot of the time. And of course Karl Marx, who argued that the story of Western capitalism wasn't going to end at all well. He pointed out the iniquities and inequalities of capitalist regimes. Now, this created at the time in intellectual and artistic circles a sense of nihilism, a sense that life was kind of meaningless and pointless. But Joyce is never like that, and Bloom is never like that. He has his pessimistic moments, but he always, comes through it all in the end. What Bloom means for me is Bloom, although Bloom was a Jewish man, and I know in the time 904 the Jewish people had much wealth in Dublin anyhow, and many of the poor people always had to go to they mostly ran the pawnbrokers, and more times than not, Irish Dublin people, working class people, would have to go to the pawnbrokers and pawn their coat or pawn his shoes or something so they could live. So as Bloom, as a Jewish man, has connections with middle class with Dublin. But if you're asking me personally as a Dubliner, I think I come from a working class, maybe a middle class background. But what I love about Bloom is that, and about James Joyce, is that he catches what I see even still today, even though it's 1 in 10, there's 1 in 10 foreign nationals in Dublin, but I still think the idioms and the crack and the sheer joy of being a Dubliner in Dublin is second to none. And I love playing Leopold Bloom because he meets all these normal characters and are put on a pedestal in this book, and that's the beauty of being a Dubliner, because it's impossible to be famous in Dublin as a Dubliner, because you'll always know somebody, and when you know somebody's close to you, good luck, you're not famous. This is a work, it's called In Medias Res, which means in the middle of things in Latin, and that's a description of Ulysses. You go straight into the middle. It's a series of 7 maps that together form a large map of Dublin. So you can follow certain characters where they went. For example, here there's a famous episode that's set in the Ormond Hotel. It's called Sirens. And lots of references, musical references, characters that come and go in that episode are there. In Eccles Street, the famous number 7 Eccles Street where Bloom lived is no longer existing. The door of the house is here in this building out in the yard. The rest of it is no longer there. But in the map, of course, it features very largely. I live on number 7 Eccles Street, and my wife is upstairs in bed reading a couple of books. Now, I don't want to interrupt her because she may have company with blazes boiling, but I don't want to interrupt because I have to nip off, and there's a bit of a funeral on 11 o'clock, Dignam's wake, so I better go. The name itself, Bloom, suggests a kind of flowering, if you think of bloom. And so bloom is a kind of blooming or flowering of human potential. And his lesson in Ulysses is all we need in life is really love and tolerance, and above all, our own imaginations. Well, I think there are many messages in Ulysses, but Bloom, who is the ordinary man par excellence, has, I think, one striking message for the 21st century, which is so riven with warfare and dissension and hatred and cultural division. Because when he's challenged about his Jewishness and so on, he says, but sure, that's not life for men and women. Insult, history, hatred, all that. Doesn't everyone know it's the opposite of that? And the cynical onlooker would say, like what? And he says, the opposite of hatred, I mean love. Excuse me, I have to go. And the lovely thing is that he makes this wonderful statement, which is so true for all of us, and then he has to disappear. He's not Superman. He's an ordinary man. He doesn't burst out of his underpants, develop muscles like Popeye, and bang the citizen who's so antagonistic on the nose, but he undermines him morally.
begins to blow. Each girl remarks, how rough today, it's lovely, don't you know? And then they sneak away. And as the yacht keeps rolling with the tide, you'll notice hanging o'er the vessel's side those lovely seaside girls, all dimples, smiles, and curls. Each head it simply whirls. They look a sight, complexions green and white. Their hats fly off, and at your feet falls golden hair from Regent Street. Rouge and puffs slip down the cuffs of pretty little seaside girls. Those lovely seaside girls, all dimples, smiles, and curls. Your head it simply whirls. They look all right, complexions pink and white. They've diamond rings and dainty feet, golden hair from Regent Street, lace and grace and lots of face, those pretty little seaside girls.